Online. Just giving you plans. So you just control the light. I'm doing this. iPhone? James Brown, one of the focal persons who will speak to us about the business. So thank you. Today we have in the country a 3-man delegation from Paris, France, visiting the city of Monrovia. And the idea is a 5 working days visit to assess some projects that were in negotiation with and discussing over the past months. They have come to do what we call the monthly study to know the actual situation on ground. They are actually helping us to mobilize local and international resources for some of these projects. So yes, that will be their key focus. Some of the things they are assisting us to do is to mobilize money for our urban renewal projects. And those projects range from the Hill to Hill project on Broad Street, the main from Crown Hill to Depot. That is one of the corridors that we will be assessing. We will also assess our fire service project program. We will also assess our sanitation program and our solid waste management program. So those are the things that we will be doing by the country. Can you run through the activities that will be here today? Those are basically the activities. We'll do some community visits. Okay. We'll meet some partners like the ARD and the other areas. So those are the partners that we will be on. Okay, thank you so much. So in the next few moments, we're going to start this all important debriefing. We want to welcome all of you, the public. This is the Monrovia City Corporation Television, television. And this morning, we invited guests of this. Thank you very much, James Brown. So in the next few seconds, we'll be starting. We ask that you keep tuned. Currently, we are in the conference room here at the Monrovia City Corporation. This is the VIP conference upstairs. You're welcome. You can join us and you can share the video and see exactly what we're about to do here. Thank you and keep tuned. Follow the program.
the different items here, we're going to have different presentation after the recognition of this and the order Mr. James Brown. There will be key presentation, risk management. We're going to have the environmental health and sanitation. We're going to have safety planning. We're also going to have public safety. We're also going to have a special remarks on behalf of the mayor, like the city manager, as you proceed. So the different directory that will be presented will be waste management, forestry modernization, public, toilet projects, the fire service, and capital building environment. There will be a whole lot of different discussions in few minutes here. We have the public people at home and keep up with us as we go through this program. You know, the city is being managed by the city corporation under the auspices of the dynamic stewardship of Mr. John Siafa, who is currently being represented by the city manager, Mr. John Taylor. So he gets started. We just got to give you a bit so what's going to be happening in the next few minutes. This program is not going to last long. We are not going to be here up to 1 o'clock. It's a brief ceremony. Showcase it's TPSF and MCC debriefing. So stay tuned. Thank you. This is the manager for social media management, Miss Chiu Ha. Very beautiful young lady.
to welcome to our beautiful city. So starting off this morning, we're going to take a welcome remark that's going to be done by the Director General for Corporate Services, Mr. Adolf Mack. Thank you, Joe. Thank you. Let me greet. So, can you be interpreting because it's on a temporary English? Yeah, so, Mr. Kevin. Thank you so very kind. Thank you, Madam Lucy. The Monrovia City Corporation, the city government established to administer Monrovia. It became operationalized in 1970. The core issues here, the MCC handle the wide range of municipal services, including waste management. Go ahead. Go ahead. So, the Monrovia City Corporation is the government entity responsible to manage the city. And the core value here to manage waste, sanitation, city policing, and urban planning implementation. Il faut des relations budgétaires, la police, au mieux, on est responsable de faire ça. La cité est responsable de faire tout ce truc-là. We also issue licenses and permits, and then engage in community awareness and education. These are just few of some of our main functions. On est responsable aussi pour les citoyens, partout, pour essayer de faire les gens savoir ce qu'on a besoin de faire. So on behalf of our mayor, who is not here with us currently and being represented by the city manager, we want to welcome you to Monrovia. This place is safe, feel free, and we can assure you that the stay here will be rewarded. So thank you, once again, welcome. Okay, so thank you, D.C. Blackie, for that welcome remark. Like D.C. said, feel comfortable, you are in the right place, and this is the right place to be. Your mission here is going to be fulfilling and it's going to be achieved as well. So moving on now, we move to recognition of the TPS guest and overview of the visit. So when we ask what is the TPS for, I'll speak French. So I'm going for this Sans Frontier. That's what it means. That's what TPSF means. So overview is going to be done by Mr. James A. Brown, the Project and Program Planning Director, MCC. Thank you, Jill. Let me stand. Before I recognize our guests, Please, I'm on the family. permit me to introduce our members here. So my name is James A. Brown III. I'm the Director for Projects at MCC, and I will allow Mr. King and the rest of the people to introduce themselves. After the introduction, then I'll introduce you. I'm King Prince, NU Director General for Economic Management, City Government. So my name is Adolf Blackie. Director General of Corporate Affairs. Sylvia Dula. Yes, my name is I'm the Assistant General for Public Service. Public Safety, I'm sorry, Public Safety. Good morning, my name is Royal Rapid for
Bonjour. My name is Boy Robertson, the Director of Facility Planning, Director of Facility Planning in the Education Engineering. Good morning. I'm Successfully Harris, Director General for Environmental and Sanitation. Thank you, George. My name is Joyce Montu, Director General Administration. My name is Safari, Director of Manager of Project. So on behalf of the Monrovia City Corporation, I would like to thank God to the city manager, who is the deputy mayor of the Monrovia City Corporation. Bonjour. My name is John Williams. So with that being said, Honorable City Manager, Director General, fellow police, I will get from the TPS, Monsieur, make sure of your name, Monsieur Allen Badder. Mr. Allen Badder is the president of TPS. Monsieur Dominique Collier, Monsieur Per Bassett. Monsieur Baron, Okay. Monsieur Colombo, Okay. Monsieur Pierre Bassett. Thank you. Next up. With that being said, Kevin, with that being said, we'll go straight into our presentation. And this is just an overview of our discussion we've been having with TPS. And this presentation will focus on the Monrovia Program, the Renewal and Transformation Program. I said this presentation will focus on the Monrovia Program, the Renewal and Transformation Program. That is, this program came about, it is the vision of the city mayor, John Charles Yapa. And the projects we'll be discussing here, they are a short-term projects. But they are formed within a national transformative strategy that range from 2025 to 2050. Yeah, the national transformative So the project that we identified, they are projects that will run between 2025 to 2030. Yeah, they are the big project between 2025 to 2050, but the short-term projects are from 2025 to 2030.
2025 jusqu'à 2050, là, on va essayer de faire 2025 jusqu'à 2030. Oui. Sur le cancer, the city vision. The vision for the city is the Monrovia Vermont. La vision de la cité, c'est le And the principal vision here is Honorable John Charles Siapa. Le monsieur qui est derrière ça, c'est le maire, monsieur Jean Siapa. Our vision is also anchored on the national vision. The national vision is borne by the current president, Joseph Boakai. Il y a aussi la vision des pays qui est directée par le président Joseph Boakai. And that vision says, take Liberia, love Liberia, and build Liberia. La vision, c'est la vision qu'il faut penser toujours au Libéria, il faut aider le pays, le Libéria, et il faut essayer de construire le pays. So, before looking at the projects, I want to give you an overview of what our strategic plan, Monrovia strategic plan, vision, and pillars are. Le plan stratégique, c'est ça que nous va expliquer. So the vision, Honorable Mayor John Charles Siapa, for the city is a truly inclusive, eco-friendly, and fast-growing metropolitan tourist destination that uphold public safety and sustainable development while embracing our historical heritage. Première vision, c'est qu'il faut avoir tout le monde dedans. Il faut faire un événement, pouvoir réserver le plus possible pour les touristes. Il faut aussi la sécurité publique et aussi l'événement du pays historique. Our mission is to promote and implement transformative measures for the development of the city. Il faut aussi pousser à avoir transformation et développement de la city et de So the city strategy are 5 pillars, 5 core pillars. On a 5 sujets pour parler. 5 importants. Pillar 1 is governance. Le premier, c'est la gouvernance. And governance taking account of public administrations, institutions, making them more accountable. Ça avec l'administration, l'institution, pour sûr qu'ils travaillent comme il faut, que tout le monde donne le maximum possible. The second pillar is the economy, and this pillar is promoting the long-term viability of our municipal budgetary functions and the growth of the local economy. Ça, c'est le premier qu'il faut aussi l'économie pour le long terme, pour être pas pour ça va aussi l'économie locale aussi, pas tellement à l'extérieur, mais locale. The third is the environment. We said making cities greener, better at handling trash and more resistant to climate change. L'environnement, c'est que on essaie d'avoir un pays stable, un pays avec santé, essayer de voir aussi que le climat, comment ça change dans tout le monde, aussi avec les nouvelles questions des déchets. So sustainable communities is making neighborhoods better and getting people more involved in their communities. Pour la communauté, on essaie de voir ce que les voisins peuvent vivre avec ensemble, qu'il faut vivre ensemble avec la bonne santé.
Digitalization is using technology to make government more open, better run, and better serve citizens. Avec les technologies pour nous aussi que le peuple peut être mieux. So the plan is a bold plan to transform the capital city of Liberia. On a essayé de transformer la capitale. And the plan look at how tourism and heritage will serve as a gateway to development. The plan also ensure that our coastal areas are clean. On essaie de voir si tout le coast peut être propre. The plan encourages free trade and investment. Ça aussi, c'est pour manifester les gens qui investissent dans le pays simplement. All in all, we want to see a model African city. On doit voir un modèle city en Afrique. So we ask ourselves, why must we transform this city? On se demande pourquoi on doit transformer la city. To do that, we got to look at the challenges and the opportunities. Pour faire ça, il faut avoir un problème et la possibilité. So some of the challenges are, the current challenges are, Problèmes qui sont rapid population growth, straining infrastructure, population qui devient tous les jours, tout le temps, ça devient plus qu'avant. aging roads, drainage, and public facilities, aussi la facilité publique, inadequate sanitation and waste management, sanitation qui n'est pas beaucoup, aussi de gestion des déchets, coastal erosion and climate vulnerability, sous la côte, le mouvement, les charges, informal settlements on strategic urban land, les gens qui se placent sur les gens qui se placent sur les places stratégiques de nos pays qui n'aiment pas le droit de faire ça, ils sont déjà là. abandoned buildings in central areas, Les bâtiments qui sont sur le route, personne qui dedans, c'est déjà mal. unregulated constructions and urban sprawl, Il y a aussi les gens qui construisent ou ils ne doivent pas construire. we have several traffic congestions and mobility gaps, Il y a aussi la circulation dans la rue avec le moto, avec les gens qui travaillent là. C'est ça, il y a toujours un embouteillage. in the midst of these challenges, we find some strategic opportunities. Même à ça, on essaie de trouver des opportunités stratégiques. And we have the Atlantic coastal locations. The city is on the coastal area of Liberia. Sous la côte. We have strong diaspora heritage connections. On a aussi l'héritage relation avec les gens qui ne pas là, qui sont à l'extérieur. Our population is youthful. La population ici, c'est avec les gens de population. Yes, our economy is emerging, is growing. L'économie essaie d'être mieux. On n'est pas là où on voudrait, mais c'est déjà. We have labor investment policy in place. On a aussi l'investissement. We have the gateway to Liberia growing economy. Monrovia is the gateway Ici à Monrovia, c'est là l'économie commence. And
But the way Monrovia is situated, it's easy to access by other countries. So facile pour nous aider à côté, c'est plus facile pour nous à cause de nous. And given our challenges, it is easy to access climate finance and carbon credit. Tout ce qu'on a, c'est facile pour trouver des mots financiers. So some of the projects we're talking about, maybe go down. Yeah. So this is the Broad Street modernization project. Ici, c'est l'organisation de Broad Street. Broad Street. We call it the Hill to Hill project. We call it the Hill to Hill project. Ça s'appelle le Hill to Hill. Projet de Hill to Hill. On s'appelle. And this project aims to upgrade infrastructure, improve pedestrian and vehicular flow, and create a safer, cleaner, and peaceful environment. Ce projet, c'est pour le bâtiment, pour essayer de mieux pour avoir des bâtiments construits, des meilleurs bâtiments comme il faut, aussi avec des voitures, circulation, les gens qui vont établir et pour avoir une ville qui est propre. And this project has 13 blocks. Ce projet, on a 13 blocs dans ce projet. Then we have positive blocks. Each of these blocks will cost around 30,000. So the total 13 blocks is around 400,000. Ça va coûter 13 000 qui sont le tout 13 blocs, c'est 400 000. Voilà. Yes. Plan project. Want to show you. So this is Broad Street. Ici, la photo, c'est Broad Street. On the side is the current photo. Yes, current. Now. And this is what we want to see. Et à droite, c'est ça que là, on le reste ça. Yes. C'est comme ça que on doit avoir. We have the Farm Grove, Unity and Memorial Park. On doit avoir c'est le parc qu'on doit avoir. Parce que avant, c'était le cimetière. And this project is, where the project is going to take place is the National Cemetery. Et avant le cimetière national. Tout est détruit maintenant, on doit avoir le parc. Dans la place du cimetière. Oui, ils sont en train de le faire. Yeah, and this project, our intent is to transform this project into a Unity and Memorial Park. Transformer à l'unité Memorial Park. Si on a vu faire, c'est une autre. So the objective of the project is to establish a sustainable, inclusive public park. L'objectif est d'avoir un parc public. Integrating cultural, historical, and memorial elements. We also want to create the condition for the reburial of people who have died before the war and after, during the war and even before the war. Il faut aussi créer les choses comme quoi les gens qui sont morts, il faut enlever pour encore
ou bien quelque part, ces places seraient là pour les voilà, pour lui faire aussi le job. Ça will create a condition for them to be member by their family. Comme ça, les gens ils vont toujours penser à des gens qui sont morts en Montréal. So the total cost of the project is around $7 million. And currently, what you see on your left are the photos of those places. C'est 7 millions. 7. What you see on your right À droite. what you see on your right is just the entrance of the proposed entrance of the cemetery. C'est l'entrée de ce que l'on veut. Quand on fait le parc, ça sera comme ça. L'entrée. Et ça, nous design. Yes. Yeah. It's going to 18 acres. 18 acres. So, thank you. I know your presentation about this. Thank you very much. You have a plan? Do you have a plan in detail or like a photo? Well, the details. You are Yeah, actually, we'll be dividing the 3 phases. So the first phase will be to plan the environment. The 18 acres will have waste and green grass that are overgrown. The first phase is planning. Le premier c'est nettoyer le 18 acres. Okay. In our first phase, we also need to put a perimeter fence for protection. We also need to put a security booth. So the second phase also will have to do the inventory of all of the graves. Le deuxième, c'est le travail avec les tombes pour les enlever. So after that, we'll also be doing stakeholders engagement. All the family members that are engaged will have engagement. On a franchement avec les gens de famille, les gens qui sont morts. Okay, then from there we'll do a feasibility studies also and come up with a design for legislative executive approval. Because what we're thinking on is a portion of this cemetery. Okay. So we're also thinking about portion of this land. It's good, it's good. We will see later. Okay, thank you. Because we have documents. I also do a presentation. It's only a presentation. So some of the projects we are talking about are the public toilets. Aussi, on a parlé des toilettes publiques. So the picture of those are some current situation. Current situation happening when it comes to toilets. La photo à gauche, c'est la situation aujourd'hui qu'on a, c'est les toilettes qui dans le quartier. And on the right are some designs of the object. À droite, We are following them currently. c'est ça qu'on veut faire pour les We have the time to look at them today. un peu aller regarder parce qu'on a commencé à faire tout ça pour avoir plus d'importance dans les quartiers. With this, we have a project with district 6, 5, 9, and the center of
the project always is this project interest always MCC? So the interest and interest, oh, the project 6, 8, and 9, and what you asking? All the locations? Yeah, district 6, 8, and 9. Oh, and Central Monrovia. Yeah, the right. Yes. We are going on this project. So the project 6, 8, and 9. Yes. Oui, je vais avec ça. On a travaillé sur un projet sur les districts 6, 8, 9. C'est des Plus what on the project. une partie du centre-ville. A part of the city for the project is not working on Donc, 6, 8, and 9. on District a 6, travaillé 8, sur ce projet. the work on the Est-ce que project. ça continue? On will continue. Yes. On continue avec 6, 8, 9, Oui. Est-ce qu'on continue à travailler sur ce projet? Parce que c'est un projet pilote sur lequel ensuite on peut se développer ailleurs. He says we got to continue with this district because it's a pilot project and we develop it and make it better. Yes, we agree. We just want to tell them some of the innovative Ils sont d'accord, mais ils voulaient juste. Oui, oui, d'accord. Ok. Somebody's composing all this role. Let's see. So some of the short-term projects we have. Ici, le projet où It's about waste management. ça c'est la gestion des déchets. And the waste management, people will come and talk about their projects. Les gens qui sont responsables vont venir pour parler de ça. C'est un des We also have street gardens. Also, we follow the streets. Flower gardens like that. Maintenant, à gauche, c'est la situation actuelle. On doit voir comme la future à droite. Okay. The renovation of the city hall, this entire complex. Pour faire une rénovation d'ici, là. D'ici, parce que These are part of the city hall renovation. Ici, on a tout ça, situation à gauche, il y a ça, là. Oui, à gauche, là. Là, le théâtre, c'est le théâtre. C'est juste en bas. Aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est comme ça. Il faut changer de poste comme ça. C'est en bas, aussi, on peut aller dans les transformations. This is the ballroom. Ici aussi, c'est une salle que on peut changer aussi. En haut, c'est comme ça. Après, tout ici en bas. Yo. So like you said, the application. Yo, that's why. So, like we said, if these projects are implemented, or before they are implemented, we need all stakeholders, the national government push. Si on a envie de faire ça, il faut avoir tout le monde. We need the national government, we need the legislature, we need development partners, private sector, and the people from the diaspora. Il faut avoir tout le monde. Peut-être qu'on a des partenaires, qui a assez de sections privées. Cool. Thank you. Thank you, Mr. James Brown, project and planning
Director and CC for the overview of the key projects. So moving on now to directory presentation. I'm going to start with the waste management. This is going to be done by the environmental health and sanitation team. Waste management. So Director of Waste Management, we move on to the next directory. That is the Broad Street Modernization and Public Toilet Project, and it's going to be done by City Planning, Beautification, and Engineering Services. DG for Robinson. Can we present this? Good. You use my doctor or what? Can you come and just connect it? So, well, folks, if you just joined us, we are coming to you live from the Monrovia server, the TPSF and MCC brief session. We are at the directory presentation. So, presenting in short while is going to be the Broad Street Modernization and Public Toilet Project, which is going to be done by CG for Robertson. City Planning, Beautification, and Engineering Services. My name is Jill. I'm here with Elvis, bringing you all the live coverage going on here. So stay with us. Good morning. Okay, my name is Boy Rawasi. I'm the Director General for the Director of City Planning and Beautification Engineering Services. Okay, I know that Mr. Brandon of presentation covers all of the project. I'm just going to go into details for you after thorough understanding. My presentation was already over the Monrovia, you know, we're talking about Monrovia. Look at the directory structure and mandate. To look at the directory and mandates and covering activities. And after my presentation, probably you have questions, so I can provide you. Okay, so Monrovia is part of Greater Monrovia, based on administrative structure. So the first map you see actually of Greater Monrovia. Greater Monrovia comprises the city of Queensway, Monrovia, and the township of Harvard.
So we also have Monrovia, which of course is our control area. Monrovia, qui est contrôlé par So there we have an area of 75 square kilometers. That's the area of control of Monrovia. And we have a population of over 1.5 million people residing here. We also know that 70% of this area of Monrovia is informal settlement. So also know that less than 10% of this 75 area is just for public spaces. So we don't have sufficient public spaces, streets, gardens, parks, we don't have any water. 10% de l'espace où on n'a pas de place. You say we don't have park spaces? Public spaces, streets, parks, gardens, On dit and we don't have sufficient on n'a pas de parc, on n'a pas de jardin. sufficient. Assez, on n'a pas de place. No recreation activities. Pas de place pour la récréation. We know that Monrovia have 23.82 kilometers of coastal line. I mean, our coastal line is 23. La ligne des côtes, Because of that, we know that there's always sea erosion because Monrovia is closer to the sea, so there's always sea erosion. C'est ça, toujours l'érosion par la mer, toujours ça, et aussi avec le changement. And we know that Monrovia, most of Monrovia lies in the lowland area, so there's always flooding whenever it rains. À cause de ça, il y a toujours quand il pleut, il y a toujours que quand on est situé. So basically, when it comes to the director of city planning, we have core departments and we have a specific functions. On a 4 départements avec des fonctions différentes. And the director has a function to promote sustainable urban development, environmental management, and infrastructure improvement. Promote urban development, key function of the directory. Manage our environment, infrastructure improvement. Aussi gouvernemental. Et aussi avec le bâtiment pour améliorer comment faire le bâtiment dans le tout ça parce que il y a des trucs qui n'est pas, il n'y a pas là, et il n'y a pas vraiment d'espace qui doit faire ce truc. So the departments are urban planning, unification, waterfront parks and recreation, and engineering. Maintenant, c'est vraiment le plan d'urbain, investissement, aussi pour le parc et réparation, services et engineering. So we know that the Department of Urban Planning, they have a specific function under the director. Avec ça, il y a des fonctions spécifiques. So under that department, we are working along with the Ministry of Public Works to develop the National Zoning Act. On travaille avec le ministre du Public, So that act is before the executive for approval. Déjà, ils ont déjà donné pour avoir OK pour continuer. So when it's passed, we develop the municipal zoning ordinance. Si ça passe, on va avoir ce que nous voulons. Besides that, the department also developing some strategic planning instruments like the area development plan, the corridor development plan, or the transit orientation. Aussi, il y a le plan du développement de la cité, pour le quartier, aussi pour avoir développement orienté. Like I said, 70% of our area are informal areas. So
that department also developing a comprehensive slum upbuilding framework that will address the issue of informal settlement. Ici, on a essayé de développer des pratiques qui n'est pas bon avec des gens qui vivent dans des quartiers comme ça, sans pouvoir la côté. Ils sont responsables de développer ces pratiques. And in addition to that, our department also finalizing and trying to administer the street lending regulation because the service industry is a major source of income for residents. Aussi, on a essayé de travailler avec les gens qui vont dans la rue, parce que si tu vois aujourd'hui que dans la rue, il y a beaucoup de gens qui font des choses dans la rue, les gens qui font ça. So they are also giving out permits for construction because they have to do the land use control. Avec ça, il faut avoir le permis, on va avoir le permis pour construire le plastique, pour le passer partout dans la rue, pour les choses. Okay, that department also trying to develop a safety work catastrophe because we don't have anything for property, like a property map. So we're trying to power that in 2 communities. Once it's done, we'll upscale that. On essaie de développer quelque chose comme quoi que travaille avec nous pour construire où tu dois construire, comment tu dois construire et même beaucoup comme The first image you see up there, they gave us an opportunity that we have a ring road. Given this ring road, we decided to develop a corridor plan to make sure that development is along that ring road. So we are also thinking of very transit-oriented development, so meaning that you have a public transport that goes around the ring road, so development can take a place along the ring road. Comme on a situé, c'est fort possible. Aujourd'hui, il y a quelques voitures. On n'utilise pas ça. Donc on essaie de voir si on peut le faire. The second image gave you an idea of a slum community in Monrovia, in the heart of the city. Les communautés, c'est comme ils sont It's one of the informal settlements. You know, 70% are informal settlements. Ce sont des gens qui vivent où ils ne doivent pas être, ils sont là, construits comme ça. Les dangereux aussi. Okay. So the next department is the beautification department. Après, il y a l'événement. That department is responsible to maintain all of the street gardens, as in Brown made reference to the street gardens. Ils sont responsables de règles dans les rues. This images, the first 2 images you see there, that what we observe in Monrovia, because of the service industry, because the rental fees are high, everyone wants to build on the public land to just open a shop or whatsoever. Là-bas, c'est que les gens ne peuvent pas payer, qu'ils vont mettre des choses, mais pour vivre ou pour vendre dans la rue. The city government is spending thousands of dollars to demolish on a repeated basis because these people are building on the street side. La mairie défense population chaque fois pour détruire ce qu'ils ont fait. So we, together with the mayor and with civil streets, we try to compare livelihood against regulation. On essaie de faire la différence entre comment il faut vivre et les règles. So from the mayor's idea, we say, listen, we know that most of these areas are not developed, so what we can do, we can put a kiosk, we put a garden, we allow you to sell, but you'll be responsible for maintaining the garden. Avec l'idée, on essaie d'échanger où tu peux construire, comme on voit là-bas, tu mets un kiosque là-bas, et tu peux au lieu de faire un avenue de bâtiment. The idea is to balance livelihood against regulation. L'idée, c'est d'avoir une balance avec comment il faut vivre et les régulations. Because in Monrovia, most people rely on the service industry for their livelihood. Ici, à Monrovia, ils pensent que tout ce que tu vas avoir, c'est le mouvement qui va vivre. So if we are destroying someone's livelihood, we need to find an alternative. Comme on va du plan, il faut qu'on trouve la solution.
Because the ordinance gives us the power to agree on where people can sell and where people cannot sell. So also in addition to that, there are places we will not allow this chaos. So what we do, we develop them into street gardens. So like my police under the beautification department, we are trying to transform Broad Street to this. I think Brown School that in addition to that, we are also creating some parks in the city. We're trying to remodel some parks. You see, this is a park in the official. We try to remodel it to develop it. Good. So also we have the Johnson Street project. It tells you what we can do before and what we'll be doing later. You know, I don't have to because Brown spoke about this project, so I just want to just give you an idea. So because this is the Palm Grove Cemetery, we have 3 phases to implement. The first phase is to clean it, put our perimeter fence. Okay, let's go ahead. So like I said, we have a department that is responsible for waterfront parks and recreation. Ils sont aussi responsables pour le parc, pour l'eau, comme là-bas, toujours les déchets là-bas. Ça c'est un problème qu'on a tout le temps. Vous allez voir ce qu'on a. C'est la photo là-bas et après on a. So that department is also responsible to ensure that all of our beachfronts, all of our waterfronts are kept clean. On peut le faire tout comme quoi, tout le monde de la main, tout ça c'est nettoyer. Parce que quand vous voyez, c'est vraiment ça. C'est un peu nettoyer. Des plastiques et tout. So that department is also responsible to develop guidelines on how to protect our waterfronts. Ils sont responsables comme quoi on peut protéger. Currently, the first image tells you the condition of our waterfronts. Because across all of our waterfronts are up like this. Most people are dumping their waste on the riverbank. So this department is responsible to work along with the engineering department to transform this to this. Travaille avec les ingénieurs pour voir ce qu'on peut changer là-bas, ce qui se passe comme le photo. So we have the confidence that once we can transform this and put in the rightful waste collection in PCC, our riverfront will be careful. On a confiance si on met le terre, on peut changer comme on veut. I think Mr. Bronson, we have an engineering department. That department is responsible for plan, design, and implement physical development projects in the city. So all of the development we want to do at the riverfront, all the development we want to do with the cemetery, all the development we want to do with Broad Street, Johnson Street, they are responsible for design. Vous avez, excusez-moi, vous avez des équipes d'ingénieurs? Yes, oui. C'est ça. Il y a une équipe. Oui. À l'Amérique. We have a department of engineering services. We have architect and engineer. Civil engineer. Go ahead. Good. So I want to say thank you for giving me your ears. Thanks. And if you have a question, I'll be glad to answer. Thank you. Thank you very much. Si vous voulez demander Thank
presentation, and he is the Director General for City Planning, Education, and Engineering Services. So moving on to our next director presentation, please, what's the time? Just in 10 minutes. We are moving on to fire station and capacity building, which is going to be done by the Director General of Public Safety. So, well, for the presentations continue, we just join our live MCC debrief section happening here at the Monrovia City Corporation. Earlier we had overview of the TPSF DEBRIEF. We also have overview of key purpose projects, and currently we are at the retro presentation. So the presentation you just witnessed was done by Paul Robertson. Broad Street modernization and public toilet project. Hello. Thank you for coming from France on behalf of the City Council and the City Mayor. We want to welcome you guys to Liberia. So my name is Clarence Siafalisama. I am the Director General of Public Safety for the City of Monrovia. Under the Public Safety Director, we have 3 departments. We have the City Police. It consists of 334 police, 334 city police officers, plus police. We have disaster management. I believe in disaster. Currently, we have 15. Our goal is to put the 25, 15. Disaster management. We have Health and Human Services, which is the medical team, Health and Human Services. We have 15. I'm pushing for close to 50. So under the city police, we have challenges that we're working on. The first challenge is that we're trying to send city police officers to academy, police academy. So we also have to face challenges with city police. We need vehicles, cargo vehicles. And the necessary equipment to make the city police capable. Also, currently we have the Health and Human Services Department. Under the Health and Human Services Department, we're currently serving the 7 communities in the Metro Monrovia area. Malaria awareness and malaria treatment. And we have medication that was donated by Lucky Pharmacy. Sharif Pharmacy. It was donated by Lucky Pharmacy, Sharif Pharmacy, and more. They're asking about the people right now. Yes, I'm working in the different communities. Yes, I can. In order to know that we have the people there, we have. Yes, and I will provide them with the schedule if needed. Okay. Il y en a peut-être pour passer quelque part où vous allez voir, ils ont besoin de travail. So that Health and Human Services, that's what they're currently doing. So the challenges we face with Health and Human Services is medication, PPE. Right. What is that? PPE
So we have the rainy season coming, so one of the issues is malaria awareness, right? Quand il pleut, dans les premiers chez soi, Another thing with Health and Human Services in Liberia is teaching people how to wash their hands. Pour l'autre problème, c'est faire parler avec les gens comment il faut nettoyer la main. Parce que personne ne peut nettoyer la main. À chaque fois, on sort, on touche la main, So as you know, diseases come from not washing your hands. That's the first place diseases come from. If you don't sanitize and wash your hands, so another awareness we have here on Saturday, we have first Saturdays when we go out and we encourage people to clean. If they want to take a look and see how we. Ici, le premier samedi, on nettoie partout. Si vous êtes là, ça, on doit le faire. À 7h du matin, 6h, 7h, partout, tout est fermé. Les magasins sont fermés jusqu'à 10h. On est dans le quartier. Avec si vous êtes là samedi matin, vous pouvez aller voir. What time is that? 6 there? No, we start about 8, but 9 in the morning. 7 8 It's like these are 8. It's okay. We'll send pictures. So services, I'm going to ask the manager to come up, Mr. Kawali Amara, so he can speak on that. Okay? Thank you. Yeah, so thanks to our visitors for coming. My name is Amara Kawali, and I'm the manager for fire service unit. So the fire service unit is a new established unit. Yeah, it was established through the visionary leadership of John C. Siapa, city mayor. And currently the unit is faced with several challenges. Yeah, one, infrastructural challenges. Yeah, the second one is logistical challenges. And the next one is the need for basic loading. The director is responsible for public hygiene and waste management. As we speak, this is the summary of the presentation. We have 1,254 tons of waste generated daily. This information came from the COVID report 2011. Of this projection, the city government is really able to collect and dispose 20% of the waste. 250 tonnes de bois, la ville peut faire 23% chaque jour. On le reste là, le reste est là, avec 77% et 23%.
The remaining waste, which is 77%, Le reste, 77. is disposed in farm, villages, and street corners. We have very low access to improved sanitation in informal settlements. There's a serious open defecation in peri-urban communities. We have overburdened and poorly maintained public toilets. Les toilettes publiques, il y en a, c'est pas beaucoup. À cause de ça, les provisions ne sont pas. C'est un communauté qui peut avoir un, et une communauté à cause de pas. Weak figure slot management system. Le système qu'il y en a, c'est pas bon. On the overall investment plan for the overall investment, we are looking at 86.2 million to 99.4 million for the private sector farmers. Le plan d'investissement en recherche avec les partenaires privés, c'est Private sector farmers. c'est 86 millions jusqu'à 99 et avec les secteurs privés. 400 millions. We have currently we have 3 facilities, waste facilities. We have 3 waste facilities. We have the landfill, the current downtown landfill, and the 2 transfer stations. Station où on peut site pour We have a proposed facility for a regional landfill which is situated in Kismont with a capacity of 100 acres. Il y a un site proposé de son accueil à Kismont. Voilà. Yeah. C'est un nouveau site. Est-ce qu'il est opérationnel? It's operational. No. Not yet. It's a proposed site. It's not proposed. Proposed. 100 acres. What is it? Okay, so in 2024, the Monrovia City Corporation and the World Bank and its partners they fence the 100 acres. Including rehabilitation of approximately 1.5
buy or go with English number and not only for 100%. La roue est faite pour aller à 600 euros. Ils ont construit la roue, parce qu'il faut avoir pour aller là-bas. C'est pas, c'est fait. Ils sont déjà faits. La route est faite. Et il a fini le route. Il a fini. On a pris 100%. You want to run? 5%. Okay, we'll share the information. This is our current Chinese, current state. What you see up there is the Montan landfill constructed in 2011. The landfill has approximately 41 acres of land. This landfill was constructed for or to be used for 5 years. C'est de faire 50% et puis de l'uniforme. Unfortunately, this landfill is still being used. Normalement, c'est 50 depuis 2011. Malheureusement, jusque-là, il est toujours là. It's the only landfill in the Republic of Liberia. C'est le seul qu'il y en a dans le pays. This landfill from 2011 September to 2025 has hosted 1.6 million tons of waste. Jusqu'à 2025, ils sont des déchets de 2025. 1.6 million tons of waste. 1.6 million tons de déchets sont détruits jusqu'à 2025. This landfill, from 2011 to 2015, it was supported by the World Bank funding. De 2011 jusqu'à 2015, c'était la banque du monde, le World Bank, qui part of the funding was to through the project implementation supporting sale. The staff, right? Yes, and do you know the reason why? Yes, I'm providing you. And by 2015, the World Bank stopped managing the landfill 100%. Puis 2015, ils sont arrêtés. 2015, ils sont arrêtés. And they requested
the national government to provide funding to manage the landfill. Ils sont demandés au gouvernement de financer le projet. While they focus on capacity building in terms of equipment and getting the landfill ready for the next project. Ils sont essayer de faire le renforcement des capacités au lieu de faire la recherche. Unfortunately, the delay the capacity building. yes, for equipment, yes, both in capacity. Au lieu de faire des déchets, nous sommes faire le renforcement des capacités. And what you see on your right hand there is one of regular illegal waste disposal area. À droite, là, on voit les déchets, c'est les gens qui mettent des poubelles comme ça, qui n'ont pas le droit, qui ne vont pas faire, mais des poubelles comme ça. Il faut qu'on passe pour les chercher. La mairie doit aller enlever dans le personne qui dit comme ça. These are some equipment I bought on the Warren project. Donc, les camions, tout ça, c'est quelques camions qui sont achetés pour Warren. Currently, we have a constraint, severe constraint in equipment. On your right hand, you see it's a transfer station. Si à droite, il y a juste la place qui est dans le chef avant d'aller with the capacity of 120 tons daily. This facility is intended to store waste temporarily. At this facility, there is no waste separation near sorting. Ici, on met tout sur le déchet. On ne peut pas on met tout ça. Let's move forward. Sanitation issues that we face with. As you can see, we have pictures of public latrines in some communities. Some of them are private latrines, so before you use it, you pay. As you see, the risks associated with it is huge. This is the feature of sustainable and integrated waste management that we look for to have in Monrovia. Ce qui n'ont pas à faire, parce que ce qu'on a annoncé, on n'a pas fait ça, on cherche, on regarde ça, pour avoir un projet public, où on peut aller, comment on peut aller. This approach will bring us to a circular economy. Ça, ils vont amener, vont augmenter
We want to have a material recovery facility that will separate, sort, and process the waste at some level. Avec ça, on va avoir un matériel pour mettre tout sur son place. Pourquoi on ne va pas mettre tout le guichet ensemble? Ça nous met la politique, mais ça, après, on peut quelque chose qui est un peu On your right, we have a composting plant, proposed composting plant that we look forward to turning approximately 45% to 60% organic waste. Avec ça, à droite, on peut voir ce qu'on peut donner 45 à 50% de déchets pour donner à quelque chose que l'on peut You could also produce food, feed, and animal feed from humans. Using the TPSF method, which is the black folio flag. This is a sanitary landfill which cover leachate pond, maintain gas harvesting, and a administrative facility and some level of waste separation, and that will also host scavengers. This is the modern transfer station that we hope for. What we have now, we normally take the waste there and take trucks and find over and lift and put in the truck and take it to the landfill. But for this is constructed with a conveyor belt. Ce qu'on a, c'est un peu le camion tout à l'heure. Et il faut amener et l'autre là, ce qu'on veut maintenant, c'est avec ça qui est qui est efficace. So the trucks will come and dispose in the pit here, and the conveyor belt takes it basically the normal truck. These are the investment opportunities for waste management. We are looking at build, operate, and transfer for 25 years. Because of the huge portion of the organic waste, we are also looking forward to waste energy plant. Subsequently, we can go into the power purchase agreement with our electricity regulatory body. Under the sector, you have tax incentives, you have duty free. And also benefit from the ECOWAS trade agreement.
We are looking forward to specialized equipment, compactor trucks that can take more weights that will last longer. We are also looking forward to long trucks. On espère avoir des équipements We're also looking forward to track wheel or 3-wheelers and tricycles. The infrastructure development, we're looking at full transportation. We are also looking forward to biogas. And in our waste, we have plastics. Currently, it's from 14 to 28 tons. The plastic c'est pour 14 to 28 tons. 14 jusqu'à 28 tons plastique. We also have cardboard. It's approximately 10% of the waste. So those are the most visible ways that we face challenges with. This is our investment pharmacy. Based on the technology that is involved, we are looking at 86.2 to 99.4 million. So almost in shaping the green Monrovia that we want. Thank you. Thank you, DG Dr. Harris, Waste Management. So after listening to all the presentation that was made by the Bureau Directors, we now want to take response from the TPSF team. The president. Je parle en français. Ça va être plus simple pour moi. Merci beaucoup de nous accueillir. Thanks so much for having us here. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui et très honorés d'être avec vous. We are very happy to be here with us. It's an honor. Avec les présentations qui sont faites, on mesure l'immensité du travail qu'il y a à faire. With the presentation of the past, you can see how a lot of work is done. J'ai vraiment Dominique Coudinot, qui est ingénieur dans les travaux publics et qui a été directeur pendant 20 ans, 30 ans dans le domaine de l'éclairage public et puis de toute l'électricité de la métropole de Monrovia. Pierre Bassi, qui est ingénieur eau et assainissement, qui a été directeur aussi de ces services de la métropole de Monrovia. 300 000 habitants, grosse métropole de Monrovia. Et moi, donc à la Barbeau, j'ai été élu pendant
25 ans à la ville de Clermont-Ferrand et à la métropole clermontoise. Et j'ai dirigé, j'étais adjoint dans les finances publiques, tous les marchés publics, les déchets. Voilà, en gros. On est là pour essayer de vous aider, de vous soutenir sur tous les projets que vous menez. Dans un premier temps, j'ai conçu trois niveaux de réflexion. Le premier, c'est l'organisation de la gestion de projet. Pour réussir, il faut se mettre en mode d'organisation de gestion de projet. Je ne sais pas comment vous êtes organisé. Mais il faut une organisation qui permette la gestion du projet au plan général, avec plusieurs projets. Et des équipes projets sur chaque projet. C'est obligatoire. Pour nous, c'est obligatoire. Il faut s'organiser, il faut se structurer, se structurer en mode projet. C'est ce qu'on a posé, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui se fait. Dominique participait encore il n'y a pas longtemps à un projet de développement des transports publics. Et il y avait une équipe projet dédiée. Le deuxième volet, c'est le même niveau, c'est pas l'un dessous l'autre, c'est la question des financements. Question des financements. Quel financement vous avez aujourd'hui pour chaque projet? Et quel financement pour aller chercher? Et où? Et comment? Et pour ça, il faut monter des projets techniquement. Il faut faire ce qu'on appelle du montage de projet pour aller chercher des financements pour les bailleurs. La Banque mondiale, on en parlait, l'AFD, l'AFD, l'Europe. Et là, il y a des projets, chaque bailleur, c'est des projets bien spécifiques, bien organisés. Le troisième volet sur lequel il faut être organisé, c'est le projet technique. C'est-à-dire qu'il faut construire des projets avec tous les éléments techniques. Alors, comment on peut vous aider, nous, sur ces trois volets? On peut vous aider. On appelle cela la maîtrise d'ouvrage juridique, en assistance à maîtrise d'ouvrage. Assistance à maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est la mairie.
help you through the course. J'avais quelques pages sur la M6. Yeah. Et nous, on peut vous aider en faisant de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est du conseil. C'est du conseil, c'est d'aide à la structuration, c'est d'aide à l'organisation. Nous, on peut faire ça. On sait faire. Sur le deuxième volet, la recherche de financement, nous sommes capables de monter les projets pour les bailleurs. On écrit les projets. Parce que c'est une technique d'écriture du projet pour les bailleurs. C'est une technique. Une finance à certaines conditions, et il faut que ces conditions soient réunies. Et avec des critères bien précis. Et nous, on a une équipe qui est capable de faire ça. Sur chaque projet, peu importe le projet. Et troisième volet, la technique. Nous avons des ingénieurs. Vous avez des ingénieurs qui sont compétents. Quand on voit le travail qu'il est fait, il n'y a pas de problème. Simplement, à certains endroits, bien, on peut vous aider à travailler, à approfondir effectivement les questions techniques. On ne va pas vous remplacer, on n'est pas là pour vous remplacer. On n'est pas là pour vous remplacer. On est là pour vous aider. On est là pour vous aider, pour vous soutenir. C'est notre métier d'ONG. Donc sur ces trois plans, on veut travailler avec vous de manière très précise en faisant des équipes projets dans lesquelles nous, on travaille avec vous. Alors, à TPSF, on ne fait pas le miracle. C'est pas le miracle. Dans ma poche, je n'ai pas de millions de dollars. D'accord? Mais on peut aller les chercher. Avec des ONG. Alors, après, la difficulté, c'est la barrière de la langue. C'est un peu compliqué. La barrière de la culture. Entre l'Afrique et puis l'Europe, il y a des écarts, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et nous, pareil. Donc c'est un peu compliqué de faire ça. Mais on arrive à les franchir. Il y a des outils, on peut travailler à distance, il y a la distance. Mais tout ça, on peut le franchir. Nous, on peut vous aider, mais pas surtout. Mais il y a beaucoup de choses. Ceci dit, quand on dit, je vais prendre juste un exemple. Un projet, le plus gros, le dernier. Quand on dit qu'il faut trouver 100 millions de dollars pour résoudre le problème des déchets, même sur 25 ans, c'est très compliqué.
Et pour cela, il faut aller chercher de l'argent chez les bailleurs. D'abord, vous ayez des recettes, il faut avoir des financements. Ça peut être le gouvernement, ça peut être la MCC, ou les deux, pour avoir au moins 10 à 15% de financement. To have 10 or 50% already from the out of government MCC. Ensuite, on peut aller chercher de l'argent vers les bailleurs. Then we can go find the money from the buyer. Et on ne peut l'avoir que si on a ces 10 et 15%. And we can have it when we have 10 to 50%. We can have one, but that's zero. D'engagement, hein. Engagement. De la MCC et du gouvernement. Et puis, il faut aller chercher des investissements privés. Then you go to look for private investors. Parce que il y a des sujets comme un incinérateur. Yes, we have something like incinerator. Qui ne peuvent pas être financés qui ne peuvent être financés que par des bailleurs privés, que par des entreprises privées. Dans le cadre d'une PPP. Ça, il faut effectivement des ressources qui permettent de financer le PPP. Donc, il faut que les entreprises aient confiance. If the enterprise will have confidence in the MCC that are proposing business to them. Donc, voilà un certain nombre de conditions, et nous, on peut vous aider sur tous ces sujets. So all these conditions will be able to help. On peut faire des conseils, on peut vous aider, on peut monter des dossiers. On peut, donc faire des PPP, on peut aller chercher des entreprises en Europe, parce qu'on n'a pas ici. So we can go and find the enterprises in Europe, but it's not here. People don't know. Parce qu'on les connaît. On travaille avec eux. You know them, you work with them before. Mais il y a des conditions à mettre en place dans un premier temps pour pouvoir réussir. It will be the conditions that are put in place in order to succeed. Donc, ce Covid, Mr. We want to work with you. On veut bien travailler. We want to really work with you. Mais il faut qu'on travaille de manière structurée. We must work in a structure organized. De manière structurée et organisée. Voilà. Voilà ce que je voulais répondre. Vous savez, c'est difficile. Je vous donne un exemple sur un sujet avec le Liberia, sur la santé. Example on the health situation. On avait discuté avec quelqu'un que vous connaissez certainement. He spoke, he discussed with somebody qui nous a amené ici. Who brought him here? Richard Poul. Richard. Who's Richard? Richard who? Richard Poul. Oh, Richard is the speaker. Yeah, the speaker of parliament. The speaker of the parliament. The speaker of the parliament. Yeah. C'est lui qui nous a amené à Monrovia il y a 2 ans. He brought him here 2 years ago. On avait discuté avec lui, c'est pas une critique, c'est un constat. He discussed with him, he's not trying to vous montrer les difficultés des choses. Pour faire venir un conteneur de vie, de santé. To bring one continuum de matériel de santé. We help un conteneur de 40 pieds. Avec du matériel de santé. All of those things are health-related things in bed and everything. C'est possible pour nous. It's possible to do that. Donc nous, on fournit tout le matériel, on s'occupe de l'organisation de l'emploi et tout. They found all the things in the mais on ne peut pas financer. But the Pune finance, after getting all these things
fully financed the car. C'était 5 000 euros. 5 million euros. 5,000. Non, 5,000. 5,000 euros. Not million. On a parlé plus de vidéos, c'est bien vidéo. Ça n'a jamais abouti. Just 5,000 euros pour Je vais vous montrer que même avec des petites sommes, il n'est pas toujours facile de réussir. So you say, even with little money, it's not possible to succeed. Ça dépend de la volonté de tous. It depends on the willingness of everybody. Votre volonté de réussir. That's the only way to Je vais parler, je vais dire 2 mots sur les pompiers. want to say one, two words to the Nous sommes en contact avec le service des pompiers de Marseille. They are in contact with the fire service in Marseille. Ils nous ont répondu officiellement que le projet les intéressait. They officially informed me that they are interested in it, Mais on n'a pas d'écrit encore. but they never written. Ils attendent qu'on leur propose un projet structuré. So we are waiting for the Ils font une maquette de ce projet. proposed project. Et ensuite, eux, ils travaillent dessus. Mais il faut qu'on leur propose quelque chose. So we need to propose something to them. So now that the station in Marseille already said that you fire service now need to propose On ne peut pas être seulement sur une demande informelle. Il faut, je dis n'importe quoi, 15 camions. Ok? Je dis n'importe quoi. For example, 15 trucks, let's say. Quand ils font dire, il faut dire où ils vont être, qui va s'en occuper, comment ils vont être entretenus, et ainsi de suite. Et sans ça, on n'aura pas le matériel. Ils ont du matériel à donner. Mais il faut qu'on produise ensemble, d'accord? Il faut qu'on produise un projet. Il faut qu'on dise, le bâtiment il sera là. Il y aura tant de personnes dedans. Il faut assurer la formation des 50 pompiers. N'importe quoi. 5 ou 6 motopoles. On a une là qui sera là, une qui sera là, une qui sera là. On a des équipes dédiées. C'est ça mon père. Mais nous, on ne va pas le faire avec. On va vous aider. On peut vous aider. Mais on ne peut pas le faire avec cash. Voilà. Merci, Mr. Alain Pavon, President of the TPSF DEBRIEF. So, we're almost done. Now we take a vote of thanks from Mr. Jones William, who is the city manager of Monrovia City Corporation. Okay. I think it's still 1 hour. No, it's afternoon now. So, good afternoon to everyone. On behalf of the mayor of this house, and also on behalf of the Monrovia City Council, the entire workforce of the MCC, and the people of Monrovia, I want to say thank you for coming. Thank you for considering our capital city. And thank you for considering Nigeria. Our hopes are to have a better city.
And so the vision of the mayor, the innovation and support of all MCC staff, we look forward to working with you. So I also want to say thanks to Kobe and James Brown. And thanks to all those who support the process in engagement with you. Special thanks to the DG who controls the directorate, DG King who controls the directorate at Kobe and James Brown working. And I want to say thanks also to our committee for corporate affairs, for the coverage, the media coverage. At least through the coverage, the people of Nigeria and Monrovia will get to know that we are working with you. I would like to say thanks to all of you who are saying to the success and also to the National for their presentation. Having said that, I would like to say thanks to all those who participated in this event. We will inform the mayor of your coming. And on behalf of the mayor, we want to say thank you for coming. Thank you, everyone. So, folks, that was the voice of